ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ 6 ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਓਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 6 ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ 6 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਈਕ ਦੋਹਿਮੇਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ, ਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਲਾਨੇ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਦਾ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਮੁਲਕ ਰਲ ਕੇ 5 ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। And the protection of our citizens is paramount. That's why when our law enforcement and intelligence officials began pursuing credible allegations that agents of the Government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil, we responded. As the RCMP Commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the Government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. This is unacceptable. While attempts have been made by the RCMP and national security officials to work with the Government of India and Indian law enforcement counterparts on this matter, they have been repeatedly refused. This is why, this weekend, Canadian officials took an extraordinary step. They met with Indian officials to share RCMP evidence which concluded 6 agents of the Government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the Government of India, it has decided not to cooperate. Let me be clear. The evidence brought to light by the RCMP cannot be ignored. It leads to one conclusion. It is necessary to disrupt the criminal activities that continue to pose a threat to public safety in Canada. That is why we acted. Because we will always, first and foremost, stand for the rights of Canadians to feel safe and secure in their own country. We will never tolerate the involvement of a foreign government threatening and killing Canadian citizens on Canadian soil, a deeply unacceptable violation of Canada's sovereignty and of international law. I know the events of the past year and today's revelations have shaken many Canadians, particularly those in the Indo-Canadian and Sikh community. Many of you are angry, upset, frightened. I get that. This shouldn't happen. Canada and India have a long and storied history
rooted in people-to-people ties, business and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. As Prime Minister, it is my responsibility to provide reassurance to those who are feeling their safety has been compromised, but most importantly, it is my responsibility to take action and to never hesitate in doing what is necessary to protect Canadians. That is precisely what we are doing today. I'll now turn it over to Minister Leblanc to provide additional details on these developments. Dominic.